its velocity, whatever it may be. Okay. So we can apply pull or push or force in how many ways? With reference to the contact. In how many ways we can apply force based on the contacting the object on which we are exerting force? 2. Very good. One type of forces are contact forces, in which directly the object touches and we push it or pull it, sometimes both in some actions. The type of forces are called contact forces. Can anyone give examples for contact forces? Yes, muscular force. Good. Next type of force. Force, of course, but what is pushing a table? Muscular force, right? Pushing a table with hands or legs or any body, any animal body, whatever it may be. Next, friction force. When you are trying to push the table, automatically friction comes into play, where the two surfaces, motion surfaces are interact. Normal force, of course, table exerts normal force. Did we discuss about gravitational force? Is it a contact force? Is a gravitational force a contact force? Gravitational force is not a contact force. It is force at distance. It is force at distance. And one more force we discussed in the previous class regarding contact force. Can you recall it? We discussed one more type of contact force. You said 3, now muscular force, frictional force, normal force, and only 3. What is the other one? Tension, very good, tension force. So these are contact forces. In direct touch with the object, we apply the forces. Okay. So which force you feel is most comfortable to do more work? Do you know what is work? Tension force, which can be hung. Okay. Okay, anyway, we'll discuss later. In today's session, we shall try to discuss the forces which act from certain distance. Here the forces act by not touching the object. ఈ రోజు తరగతిలో మనం ఏ ఫోర్స్ల గురించి అయితే చదువుతామో ఆ ఫోర్స్ వస్తువుని డైరెక్ట్ గా తాకదు. ఫోర్స్ అప్లై చేయకముందే వస్తువుని తాకదు. ఆ ఫోర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత వస్తువుని తన వైపుకి లాక్కోవచ్చు. ఓకే, బేసిక్ గా ఇటువంటి ఫోర్సెస్ we have 3 types. Here at this level we discuss. One is magnetic force, gravitational force, and electrostatic forces. So in this session we try to discuss and let us try to differentiate these 3. Okay, first let us discuss a magnetic force. You might have played with magnets so many times, and you also see the magnets regularly. Did you observe anything around the magnet? What does the magnet do? What does the magnet do? అయస్కాంతం ఏం చేస్తుంది? No one is responding. To attract. Does it attract all the materials? It will attract, of course. Magnet will attract. Does it attract all the materials? No. It attracts only some materials.
Those materials are called magnetic materials. Those materials are called magnetic materials. అయస్కాంతాలు అన్ని పదార్థాలను ఆకర్షించవు, అవి కొన్ని పదార్థాలనే ఆకర్షిస్తాయి. ఆ ఆకర్షింపబడే పదార్థాలని అయస్కాంత పదార్థాలు అని అంటాం. కెన్ యూ నేమ్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్? ఎప్పుడైనా విన్నామా? Attracting the object only magnetic material. Iron, very good. Iron. Only iron, you know. Iron, nickel, cobalt, dysprosium, and gadolinium. 5 materials are there which can be attracted by magnets. One is iron. You know iron. Most of the materials are made with iron. Iron nails, steel bars, and so many things. Vehicles and all. Aluminium is not attracted by magnets so easily. Okay. Basically, most 3 materials, 5 materials we can speak about. Copper is not a magnetic material, of course. Iron, nickel, cobalt, gadolinium, and dysprosium. All these 5 materials are highly attracted by the magnet. Those can be made into magnets. So what is a magnet actually? A material which attracts the materials like iron. Okay. When you freely suspend a magnet, what will happen? When you freely suspend a magnet, the thread, what will happen? ఒక అయస్కాంతాన్ని స్వేచ్ఛగా ఒక దారం కట్టి వేలాడ తీసినాం అనుకోండి, అదేమవుతుంది? It comes to rest in the direction of north and south pole of the earth. It is nickel. You are responding still? Listen. When a magnet is freely suspended, it comes into rest in the direction of the earth's north and south pole. Of the earth's north and south pole. That this property is known as direction property. Direction property of the magnet. In your textbook, an activity is given. Take magnetic needles and put some thermocol balls. One is green or one is red, and put in water. In which direction they align? So north pole is put with red color and the south pole of the magnetic needle is put in blue color. And if you put into the water, what will they do? They align towards the north and south pole of the earth. The pole which is aligned towards north pole of the earth is a magnetic south pole, usually a geocentric south pole. Or else usually we say it is a north pole of a magnet and south pole of a magnet. But how does iron nail is attracted by the magnet? That is the question. So even if you keep away from the magnet certain distance, it is attracting the nail, iron nail only, not the copper or aluminum, some other material, only the iron nail we are speaking about. So from a magnet, many magnetic lines come out from north pole to the south pole. From any magnet, so many magnetic lines, we say force lines. Plenty of magnetic lines will move from north pole to the south pole. Around it, three-dimensionally, there is a force. Force means either it can pull or push. In this case, magnet is exerting pulling force. Pull. It is pulling the iron nails towards it. So around the magnet, a field is created. That field is called magnetic field. In that field, there are plenty of magnetic lines. These magnetic lines are parallel. They won't intersect. Each line starts from north pole of the bar magnet
and moves towards the south pole of the magnet, and it immerses in it ends there, and inside in the magnet again it moves to the north pole. So here, when you keep a material like iron near to the magnet, it influences it. The particles in the iron readjust themselves and try to act themselves as a magnet, and they are attracted towards the magnet. That's why here magnetic force is an attractive force. But if you bring two magnets, two south poles of the magnet together, what will happen? మీరు ఎప్పుడైనా ఒక దండాయస్కాంతాన్ని తీసుకుని ఆ దండాయస్కాంతం చుట్టూ మనం గమనిస్తే ఆ దండాయస్కాంతం యొక్క ఉత్తర ధ్రువం నుండి దక్షిణ ధ్రువం వరకే అయస్కాంత బలరేఖలు అనంతం సమాంతరంగా పోతూ ఉంటాయి. అంటే ఏ రెండు అయస్కాంత బలరేఖలైనా కూడా ఖండించుకోవు. దట్స్ వాట్ యు హావ్ టు రిమెంబర్. అవి ఎన్ని అయస్కాంత రేఖలైనా ఉండనివ్వండి, అవి ఎప్పుడూ ఖండించుకోవు. అవి మొదటి ఉత్తర ధ్రువం నుండి మొదలై దక్షిణ ధ్రువం వరకు ప్రయాణిస్తాయి. ఆ మార్గ మధ్యంలో ఉన్నటువంటి అయస్కాంత పదార్థాలని ప్రభావితం చేస్తాయి, అంటే ఆకర్షిస్తాయి అని మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే అయస్కాంతానికి రెండు ధ్రువాలు ఉన్నాయి, ఒకటి ఉత్తర ధ్రువం, మరొకటి దక్షిణ ధ్రువం. ఒక అయస్కాంతాన్ని స్వేచ్ఛగా ఒక దారంతో, పురిలేని దారంతో వేలాడ తీసినప్పుడు ఆ అయస్కాంతం ఎల్లప్పుడూ భూమి యొక్క ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలనే చూపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఒక జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. వి హావ్ టు ప్రికాషన్ వైల్ ఫ్రీలీ సస్పెండింగ్ ఎ బార్ మ్యాగ్నెట్. ఒక అయస్కాంతాన్ని స్వేచ్ఛగా వేలాడ తీస్తున్నప్పుడు ఒక జాగ్రత్తను తీసుకోవాలి. ఏమై ఉంటుందా జాగ్రత్త, చెప్పండి చూద్దాం. ఎవరు రెస్పాండ్? ఓకే, టైప్ చేయడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుందేమో. రిపల్షన్ ఉండొచ్చు, నార్త్ పోల్ ఉండొచ్చు, సౌత్ పోల్ ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. While conducting the experiment, we should take a precaution. We have to see that there should be no strong magnet other than the bar magnet which you are suspending. మీరు ఏ అయస్కాంతాన్నైతే వేలాడ తీస్తున్నారు దాని చుట్టుపక్కల మరొక బలమైన అయస్కాంతం ఉండకూడదు. ఒకవేళ బలమైన అయస్కాంతం ఉంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఈ అయస్కాంతం దాని చేత ఆకర్షింపబడి లేదా వికర్షింపబడటం వల్ల మనం ఇది ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలని చూపకపోవచ్చు. కాబట్టి స్వేచ్ఛగా, when you are freely suspending a bar magnet, you have to take a precaution that there should be no other powerful magnet around it. If it is so, this magnet will be influenced by that magnet. That you have to keep in mind while conducting the experiment. Next, when you bring two like poles, that is north pole to the north pole or south pole to the south pole, what will happen? Already you know, in class 6 you might have discussed. So like poles always repel and unlike poles always attract. Here sometimes a question may be given like this. You are given with 3 pieces of iron. Among them 2 are magnets. Among them 2 are magnets. How can you separate those? How can you separate those 2 magnets? Here, if you bring an iron piece to any of the piece, it will be attracted because magnets will attract. Magnets will attract the material like iron. And I also said 5 more materials which are attracted by 4 more materials which can be attracted by the magnets. But how to? Here we have to use the property of repulsion. When you want to test whether the given materials are magnets, 2 are magnets, we have to bring them together. Sometimes they may attract if the like poles are brought together. Sometimes
when you change the direction of the bar magnet, then they repel. So unlike poles repel, therefore, easily we can say that those two pieces are magnets. So to testing the magnets, whether the given two materials are magnets, or which are magnets, to test the magnets, we use a repulsion property. By using the repulsion, usually we can identify whether the given material is a magnet or not. But how can you trace the magnetic lines? I said in the beginning itself, magnetic lines start from which pole? From which pole the magnetic lines come out? Magnetic lines come from north pole of magnet, and they travel to the south pole of the magnet. Okay, that you have to remember. But how to detect it? To detect or to identify these magnetic lines, we usually use, to draw the magnetic lines, we usually use a plotting compass. Plotting compass is a very small device which we can easily plot the magnetic lines. Now you can see this plotting compass. See, this is a very small device with which can you see the magnetic needle inside? So if you place this, can you see the magnetic needle inside? It is a magnetic plotting compass. Based using this plotting compass, if I keep this, see, it is showing north and south direction of the earth. North and south direction of even I am rotating, it is showing needle is stable. You can see north and south direction. So taking a bar magnet, what is this called? Plotting compass. What is this called? Plotting compass. To draw the magnetic lines, we use plotting compass. So if we place a bar magnet on a sheet of paper, usually we put the bar magnet in the direction of north and south pole of the earth, or east to west. From north direction, you start. If you place it and it shows north and south direction, you mark 2 points there. And from the next point, you have to keep on continue drawing around the magnet. You can draw plenty of magnetic lines. But you can observe no two magnetic lines intersect, which means in mathematics, if two lines are not intersecting, we say those lines are parallel. Is it? In a plane, if two lines do not intersect, we call those lines are parallel. So these magnetic lines are parallel. Here, one more type of question may appear in the exam. Is magnetic field two-dimensional or three-dimensional? Is magnetic field only on the paper side, or is it around the magnet, complete around the magnet? Can anyone respond for this? Magnetic lines are three-dimensional. In all the three directions, the magnetic field will be there. Completely around the magnet, the field, so up to certain level around the magnetic lines are occupied. That area is called magnetic field. So due to this field, if the field strength is more, that means if there are more magnetic lines, there will be more powerful attraction. If there is less magnetic lines, then there may be a less magnetic strength. If field lines are more, then magnet has more strength. If field lines are less, magnet has less force. It can exert less force. That we are discussing. Up to now, we have discussed
regarding magnetic field. Magnetic field is a three-dimensional field. Magnetic lines start from North Pole and they end at the South Pole of the bar magnet. Magnetic lines can be drawn with the help of a plotting compass. When a magnet is freely suspended, it always shows the north and south poles of the Earth. It always comes to rest at the north and south poles of the Earth. So one example for field at a distance is magnetic force. Do you have any doubt regarding magnetic force? We can see different type of magnet. Shapes of the magnets are also different. Can you see a spherical magnet here? See, this is a spherical magnet. See, when I bring these two magnets, what is happening? Just they are attracting each other. But is it attracting in the same direction? That you have to see. See, here it is repelling. Even its shape is changing. Even its shape is changing. It has either North Pole or South Pole. That can be detected with the compass, plotting compass. Just you can see the action. Is it visible to you? See, if I change the direction, needle is changing, you see. So when I'm trying to separate them, but it is attracting. It is at certain distance, still it is attracting. You see, force is acting at certain distance. In this way, we can see some magnets, magnetic force. The other type of field force is gravitation. Many a times we hear this word, gravitation. What does the word gravitation means? Here, magnets, when you see, magnets attract iron-like material. Every magnet has two poles. Those two poles are not separated. Dipole, we say, it is a dipole. We cannot separate them, even if we make into small magnets. Okay. But when like poles brought together, they repel. Based on the repulsion, easily we can identify the magnets. That's what we have discussed. But on the other hand, gravitation force. What do you mean by gravitation? Usually when we use the word gravitation, we say Earth is attracting. The force attracted or exerted by the Earth. Whatever the object, if you are throwing up, it comes down. A fruit from the tree falls down. If there is no chair to sit, if you try to sit, it will fall down. So the materials, whatever you are trying to keep away up, all those falling down. Who is attracting? The Earth is attracting. But does only the Earth attract? In the universe, we have infinite number of celestial bodies, stars, planets, comets, galaxies, so many things we have. See, total universe is made up of the force exerts, force of gravitation, force of gravitational force, attraction of the bodies. See, in a magnetism, what we discussed, there may be some repulsion. When like poles are brought together, they are repelling. But in gravitational force, the force of attraction only works. The force of attraction only works. So in the universe, every body attracts the other body. మనం ఇంతవరకు అయస్కాంతం గురించి నేర్చుకున్నాం.
అయస్కాంతంలో ఉత్తర ధ్రువం నుంచి బయలుదేరిన బలరేఖలు దక్షిణ ధ్రువం వైపుకు పోతాయి. ఎన్ని బలరేఖలు ఎక్కువగా ఉంటే ఆ అయస్కాంతం అంత బలంగా ఉంటుంది, అంత బలంగా పనిచేస్తుంది అని అంటారు. అయస్కాంతాలను గుర్తుపట్టాలి అని అంటే వికర్షణ ధర్మాన్ని మనం ఉపయోగించుకుంటాం. ఏ రెండు అయస్కాంతాల యొక్క సజాత ధ్రువాలను దగ్గరికి తెచ్చినా అవి వికర్షించుకుంటాయి. ఆ వికర్షణ ధర్మాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చిన పదార్థాలలో ఇచ్చినవన్నీ కూడా అయస్కాంతాలైనా కాదని గుర్తుపెడతాం. అట్లాగే ఇంకొక క్షేత్ర బలం ఏమంటే, అయస్కాంతం చుట్టూ ఉండే అయస్కాంత బలరేఖలు ఆవరించి ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని అయస్కాంత క్షేత్రం అని అంటాం. ఏదైనా వస్తువుని అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచినప్పుడు ఈ అయస్కాంత బలరేఖలు ఆ వస్తువుని ప్రభావితం చేసి అయస్కాంతం వైపుకి లాక్కుంటూ ఉంటాయి, ముఖ్యంగా ఇనుము వంటి పదార్థాలను పెట్టినప్పుడు. కానీ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక బలం ఏంటంటే గురుత్వాకర్షణ బలం. మనం ఎప్పుడైతే గురుత్వాకర్షణ బలం అని వింటున్నామో భూమి అన్ని వస్తువుల్ని ఆకర్షిస్తుంది అని మనం చెప్పుకుంటాం. పైకి విసిరివేసిన వస్తువు క్రింద పడుతుంది, లేదా చెట్టుకు రాలినటువంటి కాయలు క్రింద పడతాయి. మనం ఏదైనా చేజార్చుకున్నప్పుడు ఆ వస్తువు కింద పడుతుంది. మనం కూర్చునేటటువంటి కుర్చీ విరిగినప్పుడు క్రింద పడతాం. దాని అర్థం ఈ అన్ని సందర్భాల్లో ఎర్త్ ఈజ్ పుల్లింగ్ us, భూమి మనల్ని తన వైపు లాక్కుంటుంది. కానీ అనంత విశ్వంలో అనేకమైనటువంటి ఖగోళ వస్తువులు ఉన్నాయి. There are some stars, there are planets, comets, asteroids, satellites. అనంత విశ్వంలో నక్షత్రాలు, నక్షత్ర మండలాలు, గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు రకరకాలుగా ఉన్నాయి. తోకచుక్కలు అవన్నీ ఉన్నాయి. మరి విశ్వంలో ఈ అన్ని వస్తువులు ఒకదానిని ఒకటి ఎప్పుడు ఆకర్షించుకుంటూనే ఉంటాయి. ఇక్కడ వికర్షణకు తావు లేదు. చూడండి, అయస్కాంత బలంలో మనం వికర్షణ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, కానీ గురుత్వాకర్షణ, అందుకే ఆ పేరులోనే ఉంది ఆకర్షణ. ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్, gravitational force. So gravitational force always pulls the body towards the center of the earth. భూమికి తన వైపుకి వస్తువుని లాక్కోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఏదైనా వస్తువుని గురుత్వాకర్షణను దాటి బయటికి పోవాలి అంటే we might have already seen the rockets are launched, satellites are launched into their orbits with the help of rockets. How does a rockets move on? With what velocity they move on? భూమి నుంచి తప్పించుకొని బయటికి పోవాలి, భూమి ఆకర్షించే శక్తిని తప్పించుకొని. If you want to move, you have to apply more force. With rapid speed you have to go. That velocity is known as escaping velocity. 11.4 meter per second velocity we have to move, I think. పలాయన వేగం అని అంటాం. అంటే భూమి ఆకర్షించే శక్తిని దాటుకుని బయటికి పోవాలి. For how much distance the earth's attractive force is existing? Already I said, every body in the universe will be attracting other body. But when you are moving away from one body to the another, the distance and the mass of the objects influence the gravitational force. So that's what we are discussing. Gravitational force works on a body when you do not directly touch the object, but even if you are at certain distance, the pull of the earth acts, not push of the earth. Okay, in this way we can speak about gravitational force. The another force which is acting is electrostatic force. Have you ever heard word already? Lesson is over. Electrostatic force. Can anyone tell for some examples for electrostatic force? What is one example where we can see electrostatic force?
balloon attracting with the papers, okay? Rubbed, dry hair is rubbed to the balloon and it attracts the paper. Even the comb, dry hair combs, and if you bring the comb to the tiny papers, they attract. Even sometimes you might have seen dry air itself is repelling one air to the other. If a hair is long, they repel. Why? Here also, the body, either the hair or the rubbed body, here usually a plastic material, a pen or a comb, as we have seen in a balloon, whatever it may be. When one is rubbed over the other, both the bodies are charged. Some transfer of charges takes place. Transfer of charges take place so that both bodies acquire charge. To discharge this, they attract the papers. They attract papers. They attract dirt. In so many situations, you might have observed this electrostatic force. When you sit in a plastic chair and rub for some time with your hand or cloth, what is your experience? Your hair is attracted to the chair. If you are wearing a polythene shirt, a polyester shirt, if it is neatly ironed, and if you're trying to wear, how do you feel? చూడండి, స్థావర విద్యుత్ బలాల గురించి మనం మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు ఇది కూడా ఒక క్షేత్ర బలానికి ఉదాహరణ. ఏదైనా వస్తువుని, ప్లాస్టిక్ వంటి వస్తువులని ఒక పదార్థంతో రుద్దినప్పుడు ఆ రెండు పదార్థాలు ఆవేశానికి లోనవుతాయి. ఈ ఆవేశాలను కోల్పోవటానికి ఇవి పదార్థాలని ఆకర్షించటం వంటిది మనం చూస్తాం. ఉదాహరణకి పొడి నెత్తి బాగా ఎండినప్పుడు దువ్వెనతోటి దువ్వి చిన్న చిన్న పేపర్ల దగ్గరికి పట్టుకొని వస్తే మనం గమనిస్తాం ఆ కోంబ్ ఆ పేపర్లని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ బెలూన్ ని పొడి నెత్తికి రుద్ది గోడ కానిస్తే ఆ గోడకు అతుక్కొని పోవటాన్ని గమనిస్తాం, లేదా అది పేపర్లని గ్రహిస్తుంది. అట్లాగే మనం కొబ్బరి బొండాలు తాగేటటువంటి స్ట్రాస్, ప్లాస్టిక్ స్ట్రాస్, ఆ స్ట్రాస్ ను కూడా రుద్ది పేపర్ల దగ్గర తీస్తే వస్తుంది ఒక స్ట్రాని. అది ఒకే గుడ్డతోటి ఆ రెండు స్ట్రాలను ఒకేసారి రుద్ది ఒకే వైపు రుద్ది ఆ రెండు స్ట్రాలని ఒకదాని దగ్గరకు ఒకటి తీసుకొని రండి, ఆ రెండు స్ట్రాలు వికర్షించబడతాయి. సేమ్ చార్జెస్ విల్ రిపెల్ హియర్. In electrostatic forces, when the same material is rubbed with the another material, same kind of material, if you bring two straws rubbed with the same material together, what will happen? They will repel. The repulsion you might have seen, especially in thermocol balls. Usually for the functions, people buy thermocol balls. When you are emptying the packet, have you ever observed so many thermocol balls are stuck to the polythene sheet? కొన్ని థర్మకోల్ బాల్స్ ని మనం కొనుక్కొని కింద పడవేసినప్పుడు చాలా థర్మకోల్ బాల్స్ ఎక్కడుంటాయి? ఆ కవర్ కి అతుక్కునే ఉంటాయి. ఆర్ వి యూజింగ్ ఎనీ గమ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ గ్లూ ఆర్ ఎనీ అడెసివ్? దానికి అట్లా అతుక్కొని ఉండటానికి మనం ఏమైనా గమ్ లాంటివి పెట్టామా? అట్లా ఏమీ ఉండదు. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, స్థావర విద్యుత్ బలం, ఆ కవరుతో ఆ థర్మకోల్ బాల్ రబ్ అయినప్పుడు చూడండి, హియర్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్. వెన్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫీల్ exert electrostatic force, two surfaces should rub over the other. Due to friction force between the two surfaces, charges are, in some bodies, charges are transferring from one body to the other, so that one will become positively charged, the other will become negatively charged. So to discharge this, what happens? They attract,
the materials. So in this way, if any two bodies or any body acquires or is able to do work or is able to pull or push due to the rubbing, if it acquires a charge, then this type of forces are called electrostatic force. This type of force is called electrostatic force. Up to now, we discussed three types of forces. All these three types of common phenomena is same. Those are not directly in contact with the object before attracting or pushing, pulling. మనం ఇప్పటి వరకు మూడు రకాల ప్రధాన బలాల గురించి చదువుకున్నాం. ఏంటిదంటే ఈ మూడు రకాల బలాలలో కామన్ గా ఉన్న పాయింట్ ఒకటే, ఏంటంటే అవి బలాన్ని ప్రయోగించేటప్పుడు తాకట్లేదు ఒకదానికొకటి. ఆ వస్తువును తాకి నెట్టడం కానీ లాగటం కానీ చేయటం లేదు, కానీ దాని చుట్టూ ఒక క్షేత్రాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. క్షేత్రం అంటే ఆ వస్తువు ఎంత మేరకైతే ప్రభావితానికి లోను చేయగలదో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇస్ టేక్. ఆ బార్ మ్యాగ్నెట్, ఫర్ హౌ మచ్ వాల్యూమ్ ఇట్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, హౌ మచ్ వాల్యూమ్, ఎంత చుట్టూ 3 డైమెన్షనల్ లో ఎంత మేరకు అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతుందో ఆ ప్రాంతాన్ని ఏమంటామంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంట. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి వి యూస్ కంపస్. అట్లాగే స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫీల్డ్ ను కూడా మనం మెషర్ చేయొచ్చు, ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. టు ఐడెంటిఫై ద స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ యూజువల్లీ we use pith ball or electroscope, pith ball electroscope or gold leaf electroscope, different things, whether the body is possessing charge or not. If body possesses the charge, it can either pull or push. If the like charges comes together, they repel, just like magnets. If unlike charges come together, they attract. The force pull or push acts in this. The another type of force, if మనం ఏదైనా ఒకే ఆవేశాలు ఉన్నటువంటి ఏకావేశాలు ఉన్నటువంటి వస్తువులని తన దగ్గరగా తీసుకొని వస్తే అవి ఏమైతాయంట, వికర్షించుకుంటాయి అని అంటున్నాం. ఒక ఎలక్ట్రోస్కోప్ ని ఉపయోగించి ఆ వస్తువు చుట్టూ విద్యుత్ బలం ఉందా, స్థావర విద్యుత్ బలం ఉందా లేదా అని మనం గుర్తుపట్టవచ్చు. సాధారణంగా బంగారు స్వర్ణ పత్ర విద్యుత్ దర్శిని ఉపయోగిస్తాం. అలా కాకుండా మనం ఒక చిన్న థెర్మోకోల్ బాల్ తో కూడా మనం ఒక విద్యుత్ దర్శిని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆ థెర్మోకోల్ రుద్దినటువంటి వస్తువుని దగ్గరగా తీసుకొని వస్తే ఆకర్షించబడటం లేదా వికర్షించబడటం లాంటివి జరుగుతాయి, గుర్తుపట్టవచ్చు. ఈ విధంగా ఆ క్షేత్రం, ఫీల్డ్ ఎంత దూరం అయితే ఉంటుందో అదంతా కూడా ఆ యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రం లేదా స్థావర విద్యుత్ బల దిశ లేదా స్థానం అని మనం చెప్తాం. అట్లాగే మనం ఇంకొక బలం గురించి మాట్లాడుకున్నాం, గురుత్వాకర్షణ బలం. గురుత్వాకర్షణ బలం అంటే విశ్వంలో ఉన్న ఏ వస్తువైనా కూడా ఇంకొక వస్తువుని ఆకర్షిస్తూనే ఉంటుంది. ఆ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ వల్లనే మన సౌర మండలం ఏర్పడింది. సౌర మండలం ఏమి అన్ని విశ్వంలో ఒకదాని చుట్టూ, సౌర మండలంలో సూర్యుని చుట్టూ గ్రహాలు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి, వాటి కక్షల్లో. ఇది కూడా గురుత్వాకర్షణ బలం వల్లనే, అంటే పుల్లింగ్ తన వైపుకు లాక్కుంటుంది అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ విధంగా మనం 3 రకాల బలాల గురించి చెప్తున్నాం. ఇంకొక రకమైనటువంటి క్షేత్ర బలం కూడా ఉంటుంది, అది కేంద్రక బలం. ఏదైనా పరమాణువు గురించి మనం చదువుకోలేదు, కానీ మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి కొంతమంది పిల్లలు పాఠం వింటున్నట్టుగా లేదు, వాళ్ళు మెసేజ్ పెట్టుకుంటున్నట్టుగా వింటున్నది. ఇది కరెక్ట్ అయిన విషయం కాదు. నీ ఫోన్ నెంబర్ నాకు అటువంటి విషయాలు ఇక్కడ నేను గమనిస్తున్నాను. మీరు పెట్టే మెసేజ్లన్నీ కూడా నాకు కనపడుతున్నాయి. Children, if you are not so serious to learn something,
don't join in the class. Okay, this class is provided or arranged to the children who can appear in the exam first and get scholarship. Not this class is for fun. It is not for fun. So I have been seeing the messages which are not appropriate to the class. I don't know if even your master is compelling you to join the meeting, but I don't want to entertain all this. You respond to the question when I ask. So this decent boy, I don't know, some name is coming, decent boy. Best you rename yourself first. This is not a session to play fun. I don't know from which school you are. We have your phone numbers. Certainly, we will let your parents know about this. Do you think that we don't have any work to spend with you? It is a good platform to learn many things. You try to utilize it. If you have any doubt regarding the subject, you can post and I will reply to that. Okay, dear children, sorry to disturb the children who are studying well. Okay. One more type of force is nuclear force. Usually, every atom in its nucleus, there are positive charges. We call them as protons, positive charges. Every material is made up of atoms. Every atom has some positive charged particles and negatively charged particles. The force exerted by the nucleus is called nuclear forces. Okay, this is also a field force. So with this, we have completed all the different types of forces which usually we see around us. Among them, some are contact forces. Some are, I don't know who is this Jennu to everyone. Who is this Jennu? Please, Nani sir, please identify that idiot. Nani sir, are you in the line? Just I can remove him, I think. I don't know from which school they are. Can't you understand, children? Why the same thing is posted again and again? Yes, I'll do that. I thought the children have come to learn something. We won't give a entrance from the next class if you continue the same. Don't disturb others. Even if you don't learn, don't disturb others. That is not fair. Okay, you are listening, but a few people are disturbing the class. Okay. So here we have discussed, anyway, we shall see the children who are making chart, I make a note and tomorrow I'll see what will happen. Okay. So we discussed 4 types of forces. So from this, I'll ask some questions to you. Now you have to answer.
Give an example for electrostatic force. స్థావర విద్యుత్ బలాన్ని నిజ జీవితంలో ఎక్కడ చూస్తామో ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వండి. ఉదాహరణ చెప్పండి చూద్దాం. Okay, charged balloon attracting the paper. Very good. Next. Balloon is rubbed with a cloth. Okay, charged balloon. Okay, everyone is telling charged balloon because it is given in the textbook. Okay, comb, dry head comb, rubbed. Okay, charging. So can you compare this with, have you ever seen lightning? Toothpaste. What to do with the toothpaste? Dry hair comb, combed. Okay. Have you ever seen lightning in the sky? Thunders, thunderbolts, thunders, lightning. How do they come? Here also the same electrostatic force acts. Two clouds rubbing each other with the opposite charges. Then electrostatic force acts. So even in the nature we can see so beautiful lightning and thunders. After the lightning we see thunder, we hear the thunder. Lightnings comes due to electrostatic force only. Okay, which of the following, if I'll ask some questions, you have to answer. Which of the following is not a contact force? Which of the following? I'll give the options, then you have to choose. Which of the following is not a contact force? Electrostatic force, tension, normal force, and friction force. Which of the following is not a contact force? Electrostatic force, friction force, tension force, normal force. Electrostatic force. Rishita answered with the electrostatic force. See, let us see some more children may answer it. Santosh Kumar is electrostatic force. Okay. Okay, electrostatic force. Okay, most of the children have given the correct answer. Now we see this question. Which force comes into play when one body is moving over the another body? Which force comes into play when one body is moving over the another body? Muscular force, tension, electrostatic force, friction. Which is the correct answer? Yes, friction. Friction comes into play when two bodies are relatively moving one over the other. If a surface is rough, let us try to understand. If the surface is rough, how to reduce friction? If the surface where the two bodies are moving one over the other, to reduce friction, what should be done? I will be giving the options and you have to choose one. Press them together. Number one, press them together. That means increase normal force. Use lubricant at their contact surfaces. Second option is use lubricants. Third option is pull them rapidly. Fourth option is apply the force in two different directions. Okay. So using lubricant is the correct answer. Using lubricant, when you use the lubricant at the contacting surfaces, then it eases to move the object freely. Okay, it is correct.
When a body is rubbed with the another body, the rubbed bodies, either they may pull or push. This type of force is called friction force, gravitational force, normal force, electrostatic force. Which is the correct answer? When one body is rubbed over the other, due to that they acquire charge. This is called what type of force? Electrostatic force. Okay, very good. Friction. Friction is not correct answer, because friction acts as long as two bodies are moving one over the other. Once the movement is over, finish, friction stops. Once the movement is over, friction stops. But here I am speaking about one body is rubbed over the other. Due to rubbing, it acquires some force. That force is called electrostatic force. Electrostatic force is the correct answer. If you suspend a magnet freely, what does it show? In which direction of the earth it comes into rest? Northwest, northeast, north and south, east and west. North and south. Usually, one more question, very good. North and south, lucky to everyone is answering. Harshita is answering, very good. North and south. Here, one more question I am posing based on the magnet. Which property of the magnet is used to make compass? Which property of the magnet is used to make compass? Tell me. Now I am not giving options. You have to tell the property. Which property of the magnets are used to make compass? Yes, north and south pole, it stopped. Now I put another question. Which property of the magnet is used to make compass? Of course, magnetic field. Around a magnet, there is a magnetic field. But is it a property? Let me see whether who will answer. Bar magnet. Of course, let us suspend the bar magnet. It stops in the north and south direction. What will happen? Needle, magnetic force, bar magnet. No one is did not listen properly. Did not listen. That is, you were busy with charting, is it? So property of direction, directionality property. When a magnet is freely suspended, it always shows north and south pole of the earth. This property can be used to make magnetic needle or magnetic compass. So magnetic needle or magnetic compass is a magnet inside a small piece. When you freely suspend or keep like this, then it always comes into rest in the direction of the north and south pole of the magnet. What precaution we have to take while freely suspending the magnet to see whether it is coming to the rest in the north and south pole of the earth? What precaution you have to take? What precaution you have to take? You have to see. No one is responding. Why? I said no. What precaution is you have to take? You have to see that there should be no magnet, no powerful magnet near it. You have to see that there should be no magnet near it. Okay. So for today, Nani sir, are you in the line? Are you here? Yes, sir. Time ended.
ఓకే. టైం అయిపోయింది గదా! ఇక్కడ 2 or 3 children are repeatedly chatting in different way. To see that, to identify them. Sir, are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Please keep an eye on them. Tomorrow we shall see some Candy Crazy Girl is one thing, and some boys are always chatting in different way. Just you try to identify them. I don't know from which school. Okay, sir. Okay. Okay, thank you. We shall continue tomorrow. Okay. Shall I end the meeting? Shall I Yes, exit sir. from Yes, it? sir. Yes, sir. Okay, right.